Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, NCA. Uh, we're going to start our meeting na while waiting for the others, no? Yes, Jansen, good afternoon, and Mona Lisa Isahi. Okay, so many of you are asking, no, have been asking me questions with regards to their, what's that? Reliability testing of their questionnaire. Okay, so for 2 weeks or more, we have been doing this. Okay, so we can move now to our third chapter of your research, no, before doing that. Okay, we have to analyze what is the consistency, the internal consistency of your questionnaire. Are you going to get, the same answer? Okay, is your questionnaire generalizable, can gather generalizable idea? Okay, but there are some people na hindi ko masagot, no? Hindi ko masagot yung mga tanong nila kasi they are asking questions na, for example, mga gabing-gabi na. Sorry for that. I sleep. Okay, I sleep at ano, ano oras ako natulog? Mga alas 7 pa lang. So sorry sa mga hindi ko nasasagot kaagad. After this meeting, may itatanong yata sila Jansen, Bernabe. Yes, tungkol saan ba yung katanungan niyo, Jansen? We still have 6 minutes bago magsimula. May mga nagtatanong kung pwede daw po bang i-move natin ang deadline ng submission ng 2 weeks na ang almost 3 weeks na ang activity na ito, no? Pwede bang i-move? Actually, ngayon ang deadline. Ngayon ang pasahan talaga. Okay? So, sa lahat ng mga apagpasa ngayon will get automatic 100 points. Okay? 100 points para sa kanilang grupo. Okay? Sa performance task na yon. Okay. Sige, later, Jansen. So, 100 points agad sa mga magkakapagpasa today. So, sa mga hindi makapagpasa, instead of deducting 5 points every day, magdededuct na lang ako ng 2 points deduction. So, for example, si leader lang ang magsasubmit doon sa ating Google Classroom. Okay, so sa hindi makakapag-submit, for example, bukas ka magpasa, so that's -2. Okay, 98 na lang ang pinakamataas. Sa mga susunod pang araw, and so on. Pinakamababa ng score sa magpapasa, for example, next year ka pa magpasa, 80 points. 80 points ang pinakamababa. Because I'm mabait, and I am so beautiful, and I am so considerate, just like si Miss Everything. Charot. So how are you to find out today? Kamusta naman yon para sa inyo? Kung may comment kayo or may sasabihin kayo, you can type them on our chat box. So walang katanungan? Malaking factor ba ang 2 points, 3 points? Yung iba kasi, ang baba ng grade. Hindi ko kayo personal nakilala lahat. So sa klase ko pa lang sa III, there are 650 students. So lahat kayo, hindi ko kayo personal nakilala. So ang pag-grading dito ngayon, no, sa ating klase, walang personalan. Kung ano ang score na maipapasa ninyo, yun lang ang mako-compute ko. So kung walang pinasa, wala akong i-input, wala akong may input, meaning to say, 0, automatic. No?
So kung wala, wala. Bahala na yung si advisor ko anong grade ibibigay sa inyo, no? So wala akong galit sa isa sa inyo, wala akong favoritism, etc. Nagre-rely na lang ako sa scores. Ngayon, sir, bakit ganito? Ma-attend kami ng klase. Yes, Jansen, 100. Ma-attend kami ng klase, nagre-recite po ako, etc. etc. Favorite ko pa man ding klase, yung klase po ninyo, charot. Okay, paano po yun? Bakit mababa pa rin yung grade namin? Baka mababa ang long test. Baka mababa ang periodic test. Tandaan po natin, ang grading system natin ngayon ay 40% written works, 60% performance task. Kaya kung mababa kayo, for example, sa inyong mga quiz, sa inyong mga written works, etc., hindi ko na nare-review yan for consideration. No, hindi ko na mare-review yan. Kaya kung makakuha kayo, for example, but yung ka-member ko, ang baba ng binigay ko, pero ang taas naman ng grades niya kaysa sa akin na leader. Si leader, baka yung, hindi ko naman kasi, hindi ko na nare-review talaga yan kasi ang dami niya talaga. Baka mababa ang long test, mababa ang periodic test. Okay? So, baka doon tayo nadadali. Okay, so, ganun din, kung ganun ang maging grades ninyo, tandaan ninyo, hindi, walang personalan sa pag-grade ko sa inyo. It's only input na binibigay lang ng Google Form at ng mga, as much as I want na bigyan ko kayo ng 90 pataas talaga ng grade. Pero mataas talaga ako magbigay ng grade. Kasi para sa akin, grade lang naman yan. Ba't ko naman kayo tititirin? And graduating students kayo, deserve ninyo para mas maganda ang university na mapuntahan ninyo. Kasi grades na ang tinitignan ngayon ng UP or ng PUP, no? Gusto ko talaga mabigyan kayo lahat ng mataas na grade. Pero dahil sa mababa ang nai-input, dito na So kung mayroon kayong gustong ipakiusap na mataasan ng grade ninyo, i-message na lang si advisor. Si advisor ang mag-message sa akin at doon ko ibibigay yung sunod na grade. Okay? So thank you sa may mga concern, sa mga hindi concern. Good luck. Okay. So yan. Sir, bakit yung namin? Bakit yung hindi namin maintindihan? For example, sabi ng isa, nag-message kagabi, hindi ko maintindihan kasi yung video niya, sir. Sabi ko, ang dami na nakapagpasa and mabagal naman yun at paulit-ulit. Kung totoong pinanood mo yung video, yung 1 oras mahigit na video na yon, siguro naman, kung wala ka talagang na-miss na part ng video na yun, yes, okay, magagawa mo. Nagbibigay rin ako ng sample research, yung ang daming mga tanong kasi pero nagbigay naman na ako ng sample, i-discuss ko lang din. I-discuss ko rin naman ito ng paulit-ulit. Bakit ko kailangan magbigay ng sample para meron na kayong pagbasihan kung tama ba ang ginagawa ninyo or hindi? Nagbigay na ako ang pinapagawa ko actually talaga ay quantitative research para sana mas madali. No? Hindi na ako mag-iisa ang format natin lahat. Pero yung iba, gumagawa pa rin ng kanya-kanya. Tapos magtatanong, sir, bakit yung amin, mali ba yung amin, hindi na makuha yung ganito, ganyan. Kasi may ginagawa kayong kakaiba. Hindi nyo na sinusunod kung ano yung format na binibigay ko. Kaya nahihirapan din kayo. Supposedly, hindi na dapat kayo mahirapan kung sinusunod ninyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? At bakit quantitative ang pinapagawa ko instead na qualitative? Actually, sa III is PR3 na pwede kayong gumawa ng quantitative at pwede kayong gumawa ng qualitative. Pero ina-advise ko talaga, sa simula pa lang sinabi ko na kung talagang nakikinig kayo, sinabi ko na gumawa kayo ng quantitative
Kasi pagdating ng college, ang pinapagawa talaga ay yung format na ganito, quantitative. Okay? Ang qualitative, ginagawa yan ng mga expert yung magagaling. So, sobrang galing na sa research talaga. So, itong quantitative is basic. Okay? Basic talaga ito. Okay, pinadali ko yung parts. Okay, so moving on. Gagawa na tayo ngayon ng chapter 3. I hope everybody will listen. I hope sa mga nakikinig ng recording nito, gawin nyo lang kung ano sasabihin ko, hindi kayo malilito, hindi kayo maliligaw. Okay? If you, kung gusto ninyo mapanood kung ano ma-discuss ko man nakaraan, nakapost naman ng ating recorded video. Okay, let's move now to our discussion. Okay, nakikita niyo na yung presentation ko. Okay, so here I'm talking about the perception. Perception ng grade 12 students. Okay, saan? Perception nila sa effectiveness of online learning delivery. Okay, in Taguig City and Pateros. Okay, I have here the chapter 1. I'm talking about the education that is transformative. Ito yung sample research ko. So ang aking first paragraph is the hook of the whole research. Ito yung dinidiscuss nito, yung kabuuan ng topic, no? Kabuuan ng research paper. Okay, naririnig ba ako ng maayos, class? Kung naririnig ako ng maayos, paki-comment nga, yes po. Okay, thank you very much. Okay, so I'm talking about here on the second paragraph, the settings. Third paragraph, the problem, the situation. Okay, the problem, the situation, and my thesis statement. Okay, what is my thesis statement? Ang gusto kong patunayan, the Philippines is far too unprepared for the sudden proposal of online learning. So yan ang aking thesis statement. Yan ang aking gustong patunayan. Yan ang aking paniniwala. Okay? So that is my thesis statement. Kaya tinawag itong thesis. Okay, meron kang paniniwala na gusto mong pag-aralan kung totoo ba yung paniniwala mo. Okay? Now, it followed by theoretical framework, my theory. Sa theory, dapat makikita na kung ano-ano ang mga variables at ano-ano ang mga demographic profile. After that, you will move on to the conceptual framework. Okay? Ang pinaka-basic na pinapagawa ko, input, process, output, format. Okay? Sa input, ilalagay mo lahat ng variable. Sa process, anong gagawin mo sa variable? Ang output naman, ano ang magiging ending ng iyong research. Then we have the feedback, and then figure 1. Sundan nyo lang po kung ano ang sample na ibinibigay ko para sa klase. Explaining nyo kung ano yung figure 1 na yan. First paragraph, what is that about? I discuss about the input. For the second paragraph, the process. And the last is the output. May explanation po. Huwag nyo lang ipasa ng ganito. Meron din yung explanation. Binabasa mo yung buong paradigm. Then followed by the statement of the problem. The statement of the problem, pwede nyo kopyahin ang first paragraph. So, magkakaiba na tayo ngayon dito sa second paragraph. Mga question. What is the demographic profile? Number 2, what is the perception on the following terms? And then number 3, is there significant difference? Ngayon, hypothesis mo, isa lang naman ang iyong number 3, isa lang din ang hypothesis ko. And the null hypothesis or HO is there is no significant difference. Okay? Binaligtad ko lang itong is there, naging there is, tapos no. Marami pa rin nagpapasok o nagpapasa ng mga kung ano-ano. Binasic ko na kung ano-ano rin pinagagawa pa rin. Okay, next. Scope and limitation. Significance of the study, definition of terms. Okay, next, chapter 2. Review of related literature. Kung ano lang yung nasa statement of the problem ko, yun lang din ang hinanap ko sa aking review of related literature. Okay? Number 1 natin, thematic tayo, the theory, the problem, and the issue.
And then, what are the factors that affect the online learning? Sa aking SOP number 2, educational preparedness. Okay, I have here five na review of related literature. Ayan, para sa bawat variable. Kaya yung statement ko doon sa sa questionnaire, 5 rin. Saan galing yung statement? Galing sa review of related literature. Educational context ang aking pangalawang variable. Magkakasunod yan, etc. etc. Kung pina-follow niyo talaga kung anong sinasabi ko, hindi kayo malilito. Okay? 5 rin yan, kaya 5 rin ang aking statement. So, siguro malalaman niyo na bakit 5? Bakit mahilig si Sir Arce sa 5? Okay? Bakit 5 ang magic number para sa research? May nagtanong kagabi, pwede ba yes or no lang, sir? Yes or no? Imagine yourself, pag 1 to lang ang iyong, no, ang iyong choices, may dalawa ka lang pwedeng puntahan. Parang tumatawid ka niyan sa string of, yung para kang sirkero sa string, pwede kang mag-yes, pwede kang mag-no. Mahulog lang sa yes, ang mahulog sa no. Not unlike, pag ang ang iyong choices ay 5, at merong gitna, okay, number 3. Hindi ka totaling mapupunta sa disagree, at di ka totaling mapupunta sa agree. Nagigets mo ba kung bakit 5? Meron pa siyang nasa gitna, it can be 2 or it can be 4. Hindi siya totally. Kaya yung iba nagkakaroon ng error. Yung pag-aan nila. Yung reliability testing. Okay? Sinabi ko ng 5, gumagawa yung iba, 3, 2, etc. etc. Kaya kayo nagkakamali because you don't know, you don't follow what I'm saying. Okay? Ngayon, yung reliability test na pinapagawa ko, that is to know the consistency of your research questionnaire. Okay? Yun, etc. So on, demographic factors, the gender, kumuha ko ng negative at positive. Kasi, bakit negative at positive? Yung gender, maaaring may relationship at maaaring walang relationship. Yung positive, may relationship. Yung negative, walang relationship. Kasi ang mag-e-explain ng iyong research paper ay ng interpretation, hindi ikaw. Ang mag-explain yan ay ang chapter 2. Ngayon, kung wala kang negative, wala kang positive, hindi ma-explain. Hindi ka pwedeng magbigay ng sarili mong opinion. Okay? Hayaan mo ang related lit and study ang mag-explain yan para sa'yo. Okay, ayan. Parental status, yan. Kung isa-isa man yan, sorry, kasi tinamad lang din ako. Okay. Sample lang naman ito. Okay. Chapter 3, Methodology. Pwede nyo nang kopyahin ito. Okay, Chapter 3, Methodology. This chapter presents the research methods used, population sampling technique, description of subject, research instrument, data gathering procedure, and the statistical treatment of data. Okay, our first part, method of research. May katanungan ba sa ngayon? May katanungan, i-type kung wala, i-type kung meron. Okay, 1 minute to ask question. Kung wala, type wala. Huling Domingo, yes. Pero magpasa ka muna today para meron kang 100. Tapos na po kami, sir. Oh, wala ka na. Nagulat ako. Sorry. Wala naka-record ako. Sorry. I-edit ko na lang yon. Okay. Bigla naman nagsasalita.
Type na lang. Sorry, sir. Type na lang tayo. Okay. Ay, too much coffee. I'm sorry with that language. Okay? So, yon. Type nyo kung wala, type nyo wala. So, I can move on. Kung tapos na, kung hindi nyo na-reach yung 70%, ang reliability dapat 70% pataas. Pag 69 below, ulit. Magpasagot uli kayo. Baka, mali lang yung pagkakasagot sa pangalawa na lito. Okay, moving on. Wala nang tanong. Yung iba hindi na ipag-usap sa akin. Wala kayong tanong, i-type nyo wala. Para kahit pa paano may pag-uusap tayo. Okay, kung wala, I can move on. Okay, so method of research, pare-parehas na tayo ng isusulat. Pakisulat lang ito. Kakopyahin nyo na lang sa research ninyo. Pero please, paki-paraphrase. Parehas ng idea, pero paki-paraphrase. Okay? Nahirapan pa ba kayo niyan? Binibigay ko na. Pero kung hindi kayo katulad ng pinapagawa ko, huwag niyong kopyahin to. Kung kakaiba yung pinagagawa ninyo, please do not copy this format. Okay. Method of research. This study utilized, somebody to please read. Pauline, since maganda boses mo, pakibasa nga ito. Sir, Pakibasa ito. this study utilized the descriptive method of research design. Descriptive research describe phenomena associated with the subject population or to estimate proportion of the population that have certain characteristic. Coppert 1993, as cited from Senyo 2016. It is used to compare, contrast, and correlate and sometimes to study cause and effect relationship may be established to extent. Sorry sir, ang lilit kasi. Okay lang sir. Okay. It is used to analyze and interpret the meaning of significant of what is being described. Thus, description is often combined with comparison and contrast, measurement for clarification, analysis, and interruption. Interpretation. Prediction. Okay. So, this one, kung papansin niyo, gumamit ako ng 1993. Pero, ginamit ito ni Senyo noong 2016. Kaya, kahit 1993 yan, originally from Cooper, but Senyo used it in 2016. So, na-upgrade. Pasok pa rin siya sa 10 years ko. Okay. So, a method of research is descriptive. When you say descriptive, okay, you just describe the phenomenon. Okay? So, yeah. So, the descriptive correlation of design allowed the exploration of relationship between the variables of the study. This design was used to provide an in-depth analysis and utilize a quantitative survey instrument to collect data from from students, mali itong teachers, students pala. Okay, to identify their perception on the Philippine online learning capacity based on its educational preparedness, educational context, and educational technology. So this is my method of research. It's population, sample size, and sampling technique. According to Gravater and well-known, cited from Chumenelin, somebody to please read this for me, lalaki naman. Ethel Lawrence. Papasahin po, sir. Yes po. Hanggang saan po? Yan, nakikita mo. Hanggang yan po. Buo po. Yes. Population, sample size, and sample technique. According to Graviter and Wallnow,
2007, as cited from Henry and Macaulay 2010, population is a set of all the individuals of interest in a particular study, and the sample is a set of individuals selected from a population, usually intended to represent the population in a research study. In this study, the target population was the 1962 senior high school students in the cluster 5 of Taguig City, and the sample size is only 325 who gave their perception of the capacity of the schools to provide quality education in terms of the curriculum preparedness, school environment context, and educational technology. The senior high students in this study are those currently enrolled in different strands, namely science, technology, and engineering, mathematics or STEM, humanities and social sciences or HUMS, accountancy and business management or ABM, general academic strand or GAS, and technical, vocational, and livelihood track or TVL. This study employed random sampling in choosing the teachers' respondents who evaluated their school heads. Thank you. Their schools, not school head, sorry with that. Okay, so here, I studied, in-explain mo na rito ano yung population, ano yung sample. Okay, ilan yung total population na tina-target. Okay, cluster 5 ito, kaya 1,962. Okay, so saang strand sila nakabilong. Discuss niyo rin yun. Dito lang tayo magkakaiba-iba. Pwede nyo nang kopyahin ito. Okay, kung ano yung gawin niyo ng sample itong pinibigay ko. Ano? Okay. Now, sampling. Using the Cochrane's formula, okay, determining sample size of the study. Okay. The Cochrane formula is, yan, kopyahin nyo na lang din. Okay. Kopyahin. Magkakaparehas na tayo. Saan tayo nagkakaiba sa mga data? Okay, table 1, frequency and percentage of respondents. Schools, population, etc. Okay, paano ba ito? For example, kung school kayo, FNHS, Western Bicutan National High School, Estado Macapagal High School. Okay, ito ay kunwaring data lang. Okay? So, ang SBNHS ay may 756 na senior high. Western Bicutan, they have 743. Ang Estado, they have 463. For the total of 1,962 senior high students. Okay, gaano karami ilan ang percentage ng 756 sa 1962? Paano natin ito kunin? 756 divided by 1,962 times 100 is 38.53%. Pakiulit nga, Windel, para sa Western. Paano nakuha ang 37.87? Okay, sira yata yung microphone niya. Si Jansen Bernabe. Paano nakuha yung 37.87 para sa Western? Uulitin ko para sa signal. 756. Okay. Divided by 1,962 total population. Okay. Times 100 is 38.53%. Okay. Yes, Jansen. Paano naman sa Western? Paano nakuha ang 37.87? Narinig po ako, sir. Yes po. 743 po from Western Bicutan National High School will be divided by 1,962
and times 100 po. Very good. So, ganun ang pagkuha ng percentage. How about just dado? Si Mika. 463 divide 100, 1,962 times 100. Very good. 23. Pag inad mo, lahat yan ay 100%. So, ang ating total population or 100% population is 1,962. Now, ano ka na, nag-sample ka na, lumabas ay 321.98 muna. So, bibigay natin ay 325. Huwag 322. Dapat 5, 10, 15. Okay? Or 10. Pwede itong 330. Pero 325 na lang kinuha ko. Okay, now, paano mo mag-sample? Okay? Hindi naman ako nagko-compute niyan. Actually, math lang to, no? Math lang yan. Pero hindi ko yan ginaganyan. Okay, paano ko ba kinukuha yung sample? Kailangan makuha mo muna yung population, okay? Leave muna natin tong sampling. Pero dito muna tayo. Paano kino-compute to? Okay, daming formula, no? Hindi ko ginawa yan. Etchos ko lang yan sa research. Pero ito ang totoo. Okay, wait lang. Nakita ko sa... Wait lang. Okay, nakikita ba yung aking tab? Nakikita ba? Yes po. Yes po, sir. The type ko dito ay Cochrane. Type natin Cochrane online. Type mo lang sa Google. Type mo lang sa Google Cochrane online. Medyo nagahang. Cochrane online sampling. Hello, bakit tayo magpapakahirap? So, punta ka rito kay Rawsoft. Okay? Ang margin of error, ilagay mo lang 5. Ang level of confidence, automatic. Pag ang error mo ay 5, ang confidence level mo ay 95. So, lagay mo lang dito ang 1,962. Okay? What is the response distribution? Okay? So, lalabas na rito, 322. Na-gets? Na-gets? Yes. O, di ba? Huwag kayong magpakahirap. Yung formula na that I showed kanina, ano lang yun? Kala mo talaga nakakatalino. Siyempre, kailangan mo rin gagamit tayo lagi ng software. Okay? Bakit tayo gagamit ng software? Diba? Kasi pag ikaw nag-manual computation ka, prone yan sa error. Kapag meron ng software, hindi yan nagpo-prone sa error. Okay? Mas precise. Okay? So, kung makikita ninyo, ba't nyo kasi pinahihirapan sarili ninyo? Okay. Meron tayong online. Okay. So, we have here, kung makikita ninyo, parang ang tali-talino. Ay, wow, may equation. Diba? Pero hindi actually. Lalagay mo lang yung equation dyan, pero hindi mo ipe-perform yan. Meron tayong online. So, 322 ang nakuha. So, estimate mo na 325. Isarado mo sa 5. 25. Okay? So, nakuha mo na yung 325. Ngayon, paano yun? Okay? Sige nga, type mo nga itong 38.53% times 325. Ay, hindi. 325 times 38.53. Paki nga. Sino makakapat? Type nga yung sagot. Wow, bigla tayong nag-math. Type nyo nga sa comment section. 325.
Ay, mali. Sorry. Percentage pala ito. So, ang gagawin natin, i-move natin yung decimal point sa kaliwa. So, 325 times 0.3853. I-move pala yung decimal point sa kaliwa. So, 0.3853. Ang tamang sagot ay 125. Kaya nakuha mo, ang sample mo sa FBNHS ay 125 students. Nagets? Gawin natin sa Western. Ilan ang sample size mo sa Western? Gusto kong i-type ninyo yung may decimal point. Bigla tayong nag-math ngayon. Okay, 325 times 0.3787. Very good. 123.07. Oh, ba't 124 nilagay ko? Sorry. 123 lang pala. Okay, anyway. Correct. Thank you very much sa lahat ng mga nag-type. Very good. Okay, how about 325 times 0.2360? Ah, 76.7. Pero nilagay ko 78. Meron akong ano doon. Sorry naman. Okay. So all in all, pag inad mo yan lahat ay 325, which is ang 325 ay ang ating sample, ang 1,962 ang ating population. So find the percentage. 325. 125 divided by 325 times 100 is 38. 38. 24. Pag inad mo itong tatlo, magiging 100%. Okay. So I hope na-refresh ko kayo sa inyong mathematics, no? Application ng mathematics pa lang ngayon. Hindi kayo na-inform. Okay. Now, explain nyo kung ano itong table 1 natin. Table 1 is frequency of, okay, lahat kayo gumamit ng ganitong format. Gamitin nyo na itong format na to. Okay, table 1 shows the population and sample size of Pananachanelin or Chucho Caracas, Venezuela. Ayan. Then, description of respondents ang ating pangatlo. Describe the respondents. Okay, pwede bang makipakibasa ito? Sinitaas ang kamay. Pakibasa nga ito. Yes, Pauline? Pakibasa. Pauline, nakamute? Sir? Yes, pakibasa nga description of the respondents. The respondents of the study will be 325 senior high school students from Cluster 5. There are mainly 3 schools from the said cluster. They will be evaluate the quality of education this school provide based on how they see the school capacity to provide equally teaching in terms of curriculum delivery, environment, context, and technological use. They are from grade 11 and grade 12 of different strand. Very, very good. Dinescribe mo lang yung respondents mo. Ano yung mga ano mo. Pwede itong gawin pag nag-conduct na kayo ng study. Okay. Next, research instrument. Ito na. Research instrument. In determining the capacity of the schools, if the schools, medyo typo ako dyan. Kaya na ko lang ito ginawa eh. In determining the capacity of the school to provide the quality learning as perceived by the senior high students, the researcher-made questionnaire will be utilized.
Okay, lahat tayo gumawa ng questionnaire. So ito ang sasabihin ninyo. The researcher-made questionnaire will be utilized. There are three main areas of determining the school capacity to provide quality learning measured by 5 benchmark statements. Okay, table of specification is our table number 2, the questionnaire. Okay, so ano yung tatlong areas of quality learning po mula sa chapter SOP number 2? Educational curriculum delivery, educational environment provision, educational technology preparedness. Saan sila makikita? Sa question number 1, 2, 3, 4, 5. Yung pangalawa naman ay 6, 7, 8, 9, 10. At yung pangatlo naman ay 11, 12, 13, 14, 15. So ilang questions or statements meron ako? 15 po. Very good. I have 15 questions. Okay? Kasi tiglilima ako kada variable. Okay? Kasi kung sinunod nyo nung una pa lang, hindi na kayo nagkamali. Okay? Next, the following scale of measurement was used in assessing the quality of learning. Okay? Quantitative description, qualitative description. Yung 5, 4, 3, 2, 1. Ano ibig sabihin ng mga yan? Strongly agree, somewhat agree, kahit paano, uma-agree, kahit paano, hindi uma-agree. Okay? Yung iba naglagay dyan, neutral. Walang neutral. Okay? Walang ganun, Mars. Okay. Somewhat agree, kahit paano, nag-agree. Kahit pa, mean to say, may kalahati doon, hindi ka uma-agree. Okay? Next, we have disagree, and we have strongly disagree. Validation of instrument. The questionnaire was validated by 7 experts. Pero hindi naman yan binalidate ng 7 experts. Ako lang, nung binasa ko lang ito kanina. Pero nilagay ko 7 experts para kunwari. They changed some terms to better understand the concept of this study. While reading again my research paper, I found out content validation. Original terms ko, at ito yung in-improve ko yung mga phrases ko. From educational curriculum, sinabi ko, educational curriculum delivery. Kasi yung mga question ko is about how teachers deliver the curriculum. Educational context become educational environment provision. Paano pinoprovide ito ng mga teacher? Educational technology is paano ginagamit ang technology. So sinabi ko use, delivery, provision, and use. Okay, moving on. After the content validation, syempre wala na kayong ganito. Okay. Pwede nyo na lang sabihin, Sir RC, check. Our research advisor check our instrument before we have them on Google Form. Ganun na lang. Okay? Pero sa totoo, dapat mayroong content validation. Pero since mahirap ang panahon ngayon, mahirap maghanap ng 7 teachers para magbasa ng inyong questionnaire at ipacheck ito, wag na magpaganito. Wag kang magpaganito. Pero pagdating nyo ng college, gawin nyo to. Okay? Content validation. Hindi sapat na si Sir RC lang ang mag-check. Next. Ang ginawa natin is pre-test, post-test. Pero actually, ang tawag doon ay test, retest, reliability of questionnaire. Meaning to say, nagpa-test ka ngayon, after 1 week, magpapatest ka ulit. Retest, retest. Okay, the questionnaire was administered twice to the same set of respondents after 2 weeks. Okay? Yung mga estudyante na respondents ko ay taga-Taguig, pero ito ay pinasagot ko sa taga-Pasig. Okay? Test reliability was done by the researcher using the Convac Alpha result on all 15 items. 30 students from the Division of Pasig City answered the questionnaire for the internal consistency reliability. Okay? Pwede nyo nang kopyahin to, itong part na to. Okay? To measure the degree where different test items will arrive to similar result, according to COSB 2000. Average inter-item correlation is a subtype of Cornell-Labour, di ba?
galing naman itong Google. Pwede nyo i-Google. Pero kung maka-explain naman ako rito, akala mo katalinuhan talaga. Charot. Okay. Meaning to say, kunin mo sa Google pero paraphrase nyo po siya. Okay? These final steps yields average inter-item correlation. The researcher used SPSS. Pag gumamit ka ng SPSS, almost walang error yan. Reliability statistics. Conduct alpha 982, 0.982, 0.983, and number of items 50. The questionnaire garnered a reliability of, or consistency mark of 98.3%. Meaning to say, kumbaga parang sa vaccine ng tao, no? 95% reliable, okay? Ganon, yung ginawa ninyo sa inyong questionnaire. Para kayong nag-test ng vaccine. Reliable ba ito? Hindi ba magkakaroon ng error? Okay? Wait lang. So far, may katanungan ba tayong lahat? May katanungan? Nalilito? Okay, kung wala, do not ask me question habang natutulog na ako. Okay, iba sa inyo nag-chat, 11. Ang gabi. Pero nga, pag may klase, hindi naman nagtatanong. Okay, now, 0.98, ayan. Okay. Data gathering procedure, pakikwento rito paano kayo mag-gather ng data. 2 sentences lang ito, pero medyo tinatamad ako, kaya kayo naman, I expect na mga thorough ang inyong pag-explain paano kayo mag-gather ng data. Sa part na to, kayo na gumawa. Okay. So, kunwari, the researcher submitted a letter of request to the school administrator to administer the questionnaire. Mali yung grammar ko to. Yung administrator ang mag-a-administer. Oh, okay. Sorry, my bad. Kasi gagawa ko lang kanina. The researcher using Google Form forwarded the link to their advisors, and then the advisor will forward it again. After 2 weeks, kineme at tiyanin ko yung galon. Okay? Then, the researcher arranged the data in columns, etc., etc. Okay? Ganon ang pagkukwento. Kukwento ninyo dito. Statistical treatment of data, lahat ng tayo pare-parehas, kopyahin na lang to. Pero para praise nyo, lahat yan gagamitin natin. Spearman rank correlation, etc., etc. Okay, so that is our chapter 3. Okay, so tapos na tayo sa chapter 3. We're almost done. By next week, gagawa na tayo ng chapter 4 at sa susunod na linggo, chapter 5. So in 2 weeks time, tapos na tayo sa research. Congratulations, lahat gagraduate. Yay! Sa mga gustong graduate, 5 yay. Charot. Okay. Congratulations, makaka-graduate ang lahat. Yes. Okay. So yan, gagamitin natin ay dyan, etc., etc., etc. Medyo, sabi ng iba, ang hirap naman ng ano, ang hirap naman na quantitative research, pero actually, napakadali lang ito. Okay. Mukha lang nakaka-intelligent, ang dami kasi mathematical equation. Pero hindi mo naman i-perform yan eh. Sino magpe-perform yan? SPSS, kailangan mo lang ilagay. Mukha lang talaga nakaka-intelligent na ang dami mo nilagay na equation. Pero hindi ikaw magko-compute niyan. Sino magko-compute niyan? SPSS. Ba't yun naman gagawin yan? Ito lang yung formula, pero sa SPSS ang gagawa. Okay? Okay. Ngayon, isi-send ko to sa ating Google Classroom. Pakitingin lang po ang ating
sample para hindi kayo malito. May katanungan pa ba? Kung wala na, we're going to end our live discussion.